Assalamu alaikum all dear viewers, subscriber, I am engineer Bashar. Welcome my channel at last automation BD. Dear friend, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা হাই স্পিড কাউন্টিং ইন্টার জিরো কম্পারিজন কন্ট্রোল করে কিভাবে আপনারা থ্রি আউটপুট কন্ট্রোল করবেন Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 and Y2. Now go to the PLC programming AP-300 software, friend. Now counting below counter C252. Counter is the two-phase two-input counter and inter zero comparison DHSZ high speed counting inter zero comparison K first value K500 first value K500 second value K1000 and counter C252 and Y0 output. Now I reset counter reset. Counter all value is reset. Y0 firstly K500 below 500 value, then Y0 output is on below 500. Now move counter input, then cross the 500 below, then second output Y1 is on. Then second output below 1000 below পর্যন্ত এখানে দেখেন Y1 আউটপুটটি অন থাকবে, then again when below 1000 counting below, then output Y3 is on. Below exit 1000 and then output Y2 is on. Now then Y2 is on again, friend. Again reset counter, now move again when 500 below exit, then Y0 output off below exit 500 then Y0 output off, then when come 1000 below, then Y1 is off. Y1 off below 1015 then output below exit 1000, then Y1 output on, Y2 on. তো ফ্রেন্ড, আশা করি প্রোগ্রামটা আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে আপনারা ইন্টার জিরো কম্পারিজন ইনস্ট্রাকশনটি ব্যবহার করে কিভাবে থ্রি আউটপুট কন্ট্রোল করবেন, ফ্রেন্ড। তো ফ্রেন্ড, যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিডিওটি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রেন্ড, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।